Guidance inafaa itoke kwa mzazi na pia inafaa itoke kwa state. State inafaa iweke direction. Vile watoto wanafaa watumie internet. Kwa sababu tukiwacha watoto watumie internet bila kuwapatia guidance. Pale kwa internet, kwa hiyo utandawazi, mnaita utandawazi, hiyo network ya internet which gives information. Pale ndani kuna information, pale ndani kuna games, pale ndani kuna communication, pale ndani kuna sharing of different kind of information. Kusipokuwa na guidance ama kusipokuwa na being able to be regulated, hawa watoto wanaweza access information ambayo si nzuri kwa miaka zao. Kwa hivyo mzazi atoe guidance, state itoe guidance, and the community and the society itself itoe guidance. Ama itoe, even the internet providers, they can be able to give guidance in the sense that wanaweza kuwa na kind of regulation where ukiingia kwa internet unaulizwa uko na miaka ngapi. Ukisema uko na miaka fulani, kuna certain information ambayo itaweza kuwa released pale na kuna information ambayo wataweza kuwithhold. Kwa hivyo vile tu nimesema, internet iko na uzuri wake na iko na ubaya wake. Iko na advantages na iko na disadvantages. Pros and cons. Internet iko na uzuri wake na ubaya wake. Madam Joyce, yes. Before tuangalie the advantages na disadvantages zake, yes. Umesema the state have a mandate to make sure that kwamba tuna regulate the internet used by these children. Ambao tunasema ni under 18. Yes. Na vile vile ukasema the society or even the community at large, they have the responsibility. Na ukasema mzazi mwenyewe anafaa mfuatilie ule mtoto. Lakini kuna swali ambayo ningependa tu ulijibu kwa kuwa hujanijibu vizuri, kwa kuwa naamini kwamba kuna mzazi yeye hajaitangamana na masuala na interneti, lakini mtoto wake amepata ule uwezo wa kuanza kutumia interneti. Wewe kama ungekuwa pale, ushauri gani unaweza patia ule mzazi? Ama wakati kama huu, scenario kama inapojitokeza, atafanyaje ule mzazi ambaye kwake hakuwahi kupata ule nafasi ama uwezo wa kutumia interneti? Now, for me, I believe that the moment kama unajua internet vizuri, it will be much easier for you to regulate. Hapo unasema ni ukweli. By the way, ni ukweli. Kuna wazazi wengi sana hata vijijini ambao hawajui internet. Kuna wazazi wengi hawajui internet. Na kwa hivyo ndio mzazi aweze kuregulate mtoto wake, lazima awe na some kind of information about the internet. Mzazi mwenyewe achukue jukumu. Unajua, hatuwezi acha wazazi tuseme hawa hawajui internet, kwa hivyo tuache watoto wao wakuwe na internet. Mtoto wako akiwa anacheza na kitu, lazima ujue ni kitu cha aina gani anacheza nacho. Hata akiwa ana grow, lazima ujue ni nini anacheza nayo, mahali anacheza ni mahali pako safe ama ni mahali si safe. Si lazima ufuatilie mtoto. Kwa hivyo wazazi kule vijijini, kama mtoto anatumia kitu ambaye yeye mwenyewe hakielewi, atafute vile anaweza kielewa ama anaweza elimishwa kuhusu hicho kitu, ndio aweze kuguide mtoto wake ama aweze kuregulate. Same with internet. So wakati mwingine unakuta unajua familia zimegrow tofauti sana. Wakati mwingine unakuta kwa hiyo familia, huyu mtoto ambaye sisi kama wazazi tunafaa kumuelekeza namna ya kufanya ama namna ya kutumia internet, yeye ndiye anaelekeza. Wakati kama this the challenge now, what are we supposed to do in that kind of a situation? That's why I'm saying the parents need to take control and they need to take charge of their children. Hakuna mzazi ako incapacitated to discipline mtoto wake ama kuguide mtoto wake. Kila mzazi ako na more intelligence than huyo mtoto. Ako na more intelligence than huyo mtoto. Kwa hivyo wazazi wanastahili wa take control ama wa take charge of situations at home. Badala ya kuachia watoto ndio wana take charge, ndio wanajiamulia what to do and what not to do. It's very important because as you are saying, kuna ule mtoto anaweza kuwa ni yeye ako mbele kuliko wazazi. Wazazi wanastahili wajue kuna vitu ambazo zitaweza kuwadhuru hao watoto, hata ijapo wanajionyesha kuwa wanajua sana, na saa nyingine wanajionyesha yale wanajua ni mazuri kuliko yale mzazi anawaambia. Ukweli ni kwamba internet kama haitakuwa regulated, hao watoto tutawaharibu. Madam Joyce, yes. Kuna swali ambayo
ningependa kuuliza kabla sije tena uulize. Kwa kuwa umeangalia nafasi ya wazazi ambao ama mchango wa wazazi ile kuregulate the use of the internet by these children. Mimi na swali lingine ambalo ningependa kuuliza. You have talked about the parent. Kuna wazazi wengine wanamakinika sana inapokuja kuregulate utumizi wa internet pale nyumbani. But the big role ambao umesema pale, there is other party ambayo ni the government. Hivi majuzi nimeona Communication Authority of Kenya come up with the new regulations. Na vile vile ikakuja na mbinu mpya ambayo imeweka kuhakikisha kwamba the internet is safe for the child. But the wazazi hapo nyumbani ama the parents are feeling that the regulations are not enough. Even the authority itself hawako so sure like 100% about the regulations. Kwa kuwa tumeona mambo ambayo yanajitokeza kama SIM card regulation, meaning that even these regulation ambazo zinakuja hatuko sure nazo. We are not so certain about them. Unajua vile tu hata vile tu saa ingine tunaambiwanga the government can provide security, but security starts with you. The same thing, the government will provide those rules and regulations. They'll provide, the ministry will provide the regulations. Will say, let us register the SIM cards. There are people who cannot register, or there are people who can be able to register. Let us control this internet use and so on. But you at home, you are the one who can be able actually to take proper care. Why? Naweza kuwa na laptop yangu pale nyumbani. Mimi ni mtu mzima. Labda kuna vile naweza access mambo ama vitu ambazo ni si za watoto. Lakini nikiacha ile laptop pale na nipatie mtoto. Hata minister of ICT hawezi jua nimefanya hivyo, si ndio? Kwa hivyo hiyo regulation na control apart from the fact that government lazima itoe rules and regulations na ijaribu kuprotect watu, lazima watu wajiprotect pale nyumbani wao wenyewe. Kwa sababu government inaweza isijue ni nini inaendeleanga kule kwako kwa nyumba, inaweza isijue. Kwa hivyo ni vizuri vile government inafanya, ni vizuri kutoa hizo regulations, kujaribu kucontrol even the use of SIM cards and so on, kujaribu kucontrol. It is well and good, but pia pale nyumbani lazima wazazi na watu wenyewe grown ups pale nyumbani take control of the children, because they can access things that the government will not know they are accessing. And I think it is true, kwa sababu even madam na wasikilizaji, sometimes unapata mzazi, wewe mostly mama. Mimi ni kijana na sijafika ile umri wa miaka 18. Na for you to own a SIM card lazima kuwe na a national ID. Sasa ninaenda naambia mama, sinipe nipatie ID yako niende nika I don't know whether mothers are so good. Hata saa ingine mzazi mwenyewe anaenda ananunulia mtoto ile card na anamnunulia na jina yake na ID yake, analetea mtoto. Sasa kuna kitu moja chacha. The society and the community right now, we need to communicate with each other. Hiyo ni ukweli, and it is good to communicate. Kama mzazi umeenda kazini, unahitaji upige simu nyumbani kujua kila kitu kiko sawa, utapiga simu, utatumia hiyo simu. Kwa hivyo kununulia mtoto simu na kumnunulia card inaweza iwe si mzuri sana, lakini unamnunulia at what age? Number 2, unamnunulia afanye nayo kazi gani? Unamnunulia afanye nayo kazi gani? Kwa hivyo ndio maana nimesema network, internet itself vile ilikuja kurahisisha mambo. But vile imekuja kurahisisha mambo pia imeleta challenges. Kuna challenges ambazo imeleta na as a country, as a society also we need to think about these issues. Nimeona hata kwa countries zingine kama China watoto wanatumia internet 24 hours. Wanacheza games, wanatumia internet for 24 hours. Actually in China kuna boot camps kwa wale watoto ambao wako addicted na internet. Wanapelekwa ni kama rehabilitation center. Wanapelekwa kule boot camps to try and wear them off the effect of internet, because they can't stay without internet. Kwa hivyo wazazi lazima to take charge. Wale ambao big sister big brother kama nyinyi
lazima you take charge. Kuna kitu ambacho tunavyozungumza kila siku, lawama inakuwa kwa serikali na pamoja na familia ama wale wazazi. Kuna watu ambao wanajitenga sana, ambao ni jamii. Mchango wa jamii inafaa iwe vipi, ama jamii inafaa kuchangia vipi kuhusiana na swala hili la kudhibiti matumizi ya interneti kwa watoto wasiozidi umri wa miaka 18? Sasa kuna mambo ambao wanastahili wafanye. Kwanza tunastahili tujue kwanza hao watoto wanatumia internet kufanya nini. Hao watoto wanatumia internet kufanya hata homework zao, sometimes kufanya research pale. Watoto wanatumia internet in gaming, wanacheza games. Nasikia kuna games siku hizi inaitwa Roblox. Mtu anacheza na mwingine sijui ako wapi, na wanajuana na wanaongea na wana hao watoto wanatumia internet kwa social network kuweza kufikia wale wengine, kucommunicate with others. Wanatumia internet communicate with others. Wanatumia internet hata kununua things. Sasa hii hata ukitaka kununua kitu si lazima niende kwa hiyo duka. Ni kutumia tu network na kuweza kupata research. Wanatumia internet kufanya hivyo. Kwa hivyo ni regulations gani ambazo wanastahili wafanye? Number 1, mtoto akiwa ako accessible na internet ama anaweza access internet, lazima mzazi, wewe kama mzazi, ukae chini na mtoto umwelezee how to use the internet well and the negative use of internet. Lazima umwelezee kuna vitu hapa kwa internet ambazo si zako, hujafikia wakati huo. Ni kama tu programs ambazo saa nyingine hata zinaletwa kwa TV. Kama wataki mtoto aone akiwa peke yake, wanaandika pale PG, parental guidance, isn't it? So unamwelezea, unampatia mfano ambazo kuna vitu ambazo hustahili kuingia, kuna sites ambazo hustahili kuingia, kuna vitu hapa ambazo si zako, na unamwelezea ni gani ambazo ni zako. So first of all lazima upatie mtoto education, internet education. Hata ukimuonyesha how to search information, unamuonyesha how not to or things not to do. Unafanya hivile. Alafu wewe kama mzazi pia uwe mwerevu. Ukirudi, ukishamwacha labda angalie internet maybe for about an hour or 30 minutes, rudi pale uangalie. Pia jaribu kuangalia history, because you can check the history. Unaweza angalia history ujue mtoto alikuwa kwa sites gani. Unaweza angalia. Another thing, don't let the children use internet the whole day without regulation. Give them time. Kama ni 1 hour, let them use it for 1 hour, switch it off. Or let them not use it. Because sometimes tunaona wazazi wanaacha watoto wanatumia internet even in the middle of the night. Saa 6 usiku kama saa hii kuna watoto wako nyumbani kwa holiday. Hao watoto hawalali, mzazi alilala kitambo, lakini wao ukiangalia unamwona ako online. Wanalinda bomba. Ni saa 6 usiku, ni saa 7 usiku huyu mtoto ako kwa internet. Na hiyo watoto hadi waziki na Ben. Tutaangalia kama Ben ako addicted na hii nini. Kuna si watoto. Leo tutajua nani ako addicted, nani hayuko addicted. But anyway, so kuwe na time kuwe na set time. Wewe kama mzazi set time. Set time that this time you can use your phone, you can go into internet, but between this time and this time, no. You have to put that. You have to put that kind of regulation. Another thing, that there is a way you can filter. There is a filtering technique that you can filter and limit or block some sites. So again, wazazi, the internet providers, they can also be able to do that. Filter, waweze ku block some sites so that watoto wasizifikie. Kitu kingine, hata watu wakiwa wana post vitu kule kwa social media, kuna swali watu wanaulizwa, is this content for children? Or is it not for children? So wale ambao wanaweka information kwa internet pia wako na responsibility pia ya kuangalia hii content yangu ni ya mtoto ama si ya mtoto. Kama si ya mtoto, weka pale not meant for children. So mtoto ambaye ako underage hawezi fikia hiyo internet. So lazima tuwe na a kind of regulation. Another thing, wazazi siku hizi tunapatia watoto toddlers ambao hawajajua kuongea.
ukishika mtoto vile mtu anashikanga mtoto, mtu umshike umbembeleze, the first thing mtoto anaendea ni simu yako, na anaanza kulia. Unajua anaanza kulia akigonga hivi, manake kuna kitu anataka aone mapicha hapo kwa internet. Kuna wengine wamezoesha kuona YouTube. Akianza tu kulia anawekewa zile wimbo za nini za YouTube, anawekewa hizo, anaona vituko pale kwa internet. Kwa hivyo mtoto anazoea nini? Anazoea simu. Anazoea simu. Anabembelezwa na simu. Anabembelezwa na tablet. Mtoto akianza kulia, simu, mpatie tablet. Ati unasikia mama mtoto pale ati Bella analia, usijali na yeye, mpe simu. Lakini unapenda ama mwekee TV, mweke cartoon, mweke TV. Hizo vitu ni nzuri kweli, manake hata cartoon inaweza stimulate the child's mind, language, inaweza stimulate even the language of the child and so on, but there must be a limit. There must be a limit, there must be timeline set, because kuna watoto wana throw tantrums TV ikizimwa. Kuna watoto wanalia TV ikizimwa. Ilianzaje? Ilianza hiyo overexposure to internet, overexposure to TV. Mtoto analia ukizima TV, mtoto analia. So there must be, those are some of the things that parents can do. Educate them, limit the time they need to use, block some sites that the children don't need to access, and generally make sure that they don't overexpose these children to internet. Asante sana Madam Joyce. Msikilizaji, kama unafuatilia, ni mazungumzo ambayo yanakujenga tena sana na kuelimisha. Amesema mambo na kulimit. Parental guidance ni kitu cha muhimu tena sana. Timeline ya kuangalia pale ni kitu amekuja. Na vile vile ajiweka wazazi peke yake. Vile vile mangalia content creators. Wewe kama unakuwa content creator, uko na YouTube channel yako pale. Make sure unaweka information ambayo ina alert mtu mapema, unamwambia this content is not meant. Na unasema kama ni ya watoto ama si ya watoto. Usiweke tu content pale. Lazima useme ni ya watoto ama si ya watoto. Kama ni mtoto hawezi access. Lakini sasa challenge ni kama hivyo unasema. Wazazi wana register SIM cards on behalf of their children. The internet provider, if they are providing through the SIM card, wanaona hii SIM card ni ya mtu mzima, na kumbe si ya mzima. Mimi niko wera bwana. Unaniambia ni restrict. Niko wera. Sometimes pia restricting inakuwa ni vigumu, because ukiambia mtu kama YouTube, maybe this is not a government ama si kitu ya Kenya. Mimi niko huko juu. Yesu kiniambia mimi niko kazi. Na hii kazi yangu ni ya watu wenye wako above 18. Na wewe uko 10 years, lakini SIM card yako iko 30 years. So niko kazi bro, nina hustle. Inaonyeshana wewe ni mzee sana. So unalishwa kulingana na miaka ambazo zinaonekana pale. Wewe unapewa nduma na wewe mtu wa maziwa. So lakini unajua ni vitu ambavyo zinatendeka kwenye mitandao ya kijamii, especially unapoangalia mitandao ya kijamii. Angalia kufungua ukurasa wa Facebook. Vile kulikuwa na age limit. I don't know about now, but I remember my time there was an age limit ambao ulikuwa unaangalia. Vile tukiangalia kwenye ukitumia pale YouTube, wakati mwingine unaangalia miaka yako kama umeingia pale kwa mara ya kwanza, opening an email account, nini. Lakini hivi sasa ndugu yangu, unapoangalia tu pale tunajua basi the person ambaye alifungua hii account alikuwa over 30 years. Na the moment tunaweka pale, sometimes I feel like the restrictions made by these social medias platforms zingine hazitoshi. Wakati mwingine mzazi utaweza, lakini mtoto the moment anauelewa vizuri interneti. Hivi tu ambao anaweza seta haraka. Madam Joyce amezungumzia kuangalia mambo na history. Kuna watoto ambao wanajua ku get away ama ku get rid of history. Unaenda pale basi. Wewe mzazi unasema na wewe mzazi ukikuja unaona how to access anything that is not nini. That's where education is important. Na education is not about saying don't access. It's about saying the reasons why. It's about giving them the reasons why. The reasons why they cannot access, or the reasons why that information is not good, the reason why that content is not good. If you tell a child don't without giving them reasons why they shouldn't, they will go there. But if you give them the reasons why they shouldn't, watajijua na watasema sijakatazwa, ni miaka yangu
haijafika. Kwa hivyo ni vizuri kuelezea watoto na kuwapatia reason why you don't think they should. Actually wakiwa hivyo hata wenzao watakuwa wanawaambia wenzao, this content is not for us. This other content is not for us. Wow, this is so amazing. The Ben na msikizaji, I think it is inasync vizuri tu vile inafaa kuwa. Ndio. Wewe kama ni mtoto, wewe kama ni mzazi uko pale jamani, this is a collective responsibility. Hapa naenda pale chukua sim card unaletea mtoto ni miaka 10, usimpe sim card yako ya miaka 30, unamuumiza pale. Na kama basi ni ile simu ya communication pale nyumbani. Yes, communication it is good. Tuko watu 7 kwetu nyumbani. Unanunulia hao watoto wote simu ati ni communication. What if you install one telephone line kwa nyumba yenye napiga na communicate na ambayo haina hizi internet whatever. That mulika mwizi tunaita if it is for communication hata hiyo mulika mwizi inaweza tu. I mean it's okay. It can be put there at home for that communication. But it's very important. Imekuwa ni sawa kabisa. Msikilizaji, stay tuned, mambo kama hayo utazidi kuyapata tu ndani ya 98.8 FM. Tumekuandalia mengi na tukirudi awamu ya pili, ndugu yangu The Ben, kuna vitu ambavyo tunataka tuangalie mambo na addiction, the battle of addiction between these children and the internet. Na vile kuna mambo ambayo ukiangalia ndio amesema kuna manufaa yake, ukiangalia with the limits kuna manufaa ya internet, lakini kuna wale ambao manufaa yake yanapokuja ndugu yangu tena anakuja na challenge zake. Kuna mambo na maradhi kama obesity, tutakuwa tunaangalia jinsi anavyoajiri ama anavyoadhiri wale wanafunzi pale nyumbani pale shuleni, yote tutakuwa tunaangazia. Kumbuka tu ni mwanzo tu msikilizaji, kipindi cha kwanza cha mahojiano. Tuzame tukirejea kama una swali lolote kwa Madam Joyce kuhusiana na matumizi ya interneti na vile ile nafasi ya mzazi, mchango wa mzazi, mchango wa jamii na mchango wa serikali. Kama una swali lolote kuhusiana na interneti, SMS line ipo wazi. Of course, kama 0114506611, pia katika mitandao ya kijamii ni @Chuka University Radio. Talk to us pale kwenye kurasa wa Facebook, Twitter, vile Instagram. Binafsi @Benson Ngachi mwana wa Chita. Binafsi kama Chacha Jackson, of course nipate pale, na pia Madam ako na YouTube channel utakuwa unaipata pale kama Grace Touch of Grace KE. Asante sana. Touch of Grace KE. Refu. Actually kuna social media addiction or internet addiction iko na watu wanastahili wajue addiction is a brain disease. Addiction addiction acts on your brain. Inakuambia mambo ambayo si kawaida ama si necessarily true. Ni kama tu addiction ya alcohol, addiction ya other drugs. It works on your brain. So addiction is for the social media and internet addiction is excessive and compulsive use of internet. That one we can call it addiction, where you see someone scrolling and if you ask them what are you looking for, nothing in particular, they're just scrolling through their phones, scrolling through Facebook, internet, Twitter, messages, emails, videos that have been posted there. They are doing it compulsively and they are doing it excessively. They are doing it almost every time. If you ask someone how many times, if someone was to document and to write down how many times they have gotten hold of their phones to just go through the social media and they document, there are people who can go through their phones even 50 times in a day, even 60 times in a day. And if you every minute they take their phone, they can spend like 4 minutes there. They can spend every minute they take the phone, they can spend like 4 minutes there. So if you look at 50 times in a day, 4 minutes, how many hours is that someone has lost? Almost 4 hours someone has lost in a day. So that one now starts looking like it is addiction, or it is actually addiction. If you're going to spend like 4 hours scrolling on nothing, if you're asked what are you looking for, there is nothing. You're just feeling there could be something important where necessarily there will be nothing so important. Now, why do people get addicted to social media? Why do people get addicted to social media? When you log into your favorite apps, if your favorite app is Facebook, if your favorite app is Twitter, if your favorite app is WhatsApp, when you log into that favorite app, there is a dopamine that is released, or some kind of chemical that is released into your brain that gives you pleasure. It works on your pleasure
senses. So you feel happy, you feel excited, you feel, you just feel good. You just feel good. It's just like alcohol. Those people who take alcohol and they end up getting addicted to alcohol, what does it work on? The alcohol works on their pleasure senses. It releases some kind of dopamine. They feel happy. There are people who don't talk normally under normal circumstances, but when they drink, they are so happy. So that's what it does. When you go into your favorite apps, dopamine is released. It goes to your pleasure centers and you feel happy, you feel euphoric, you feel just good. So your brain recognizes this, and therefore your brain will want you to go to that site over and over again, or to that app over and over again. Every now and then you go to that particular place so that you can get the pleasure. So that's what now brings the addiction. How do you know that you have a social media addiction? How do you know? If social media or internet starts affecting your work, if it's schoolwork or if it is any kind of work that you're doing, it affects that. Every time you're about to settle down and do really serious work, you take your phone. You spend time there. If that happens, then you should start knowing that you are addicted to internet. Then increased during other activities. If increased use. If you are in the church and there is temptation is to remove your phone and to start checking, there is something wrong. That's a warning sign that you're getting addicted to internet. If you are in a meeting and you cannot concentrate on the meeting, you are just scrolling. And when you are asked, or you ask yourself, what am I looking for here? In case uko Facebook, ujiulize natafuta nini hapa Facebook? Hakuna jibu, hakuna answer appropriate. If you are in Twitter, what are you looking for? If you ask yourself, what am I looking for here? You can't get an answer. That means you are doing it in a compulsive way, not necessarily there is a reason. You're doing it in a compulsive way. So that's a warning sign you're getting addicted to it. Increase the reliance to cope with problems, that you need to have your phone to cope with problems or to cope with frustration, Increased irritability or anger when you don't have your phone. There are people, if they leave their phone at home, they cannot operate that day. If it is a place they cannot go back and collect, that whole day they cannot be able to. They're moody. They are moody, they are angry, they cannot be able to operate. Shida simu itapatikana na mtu ama nini ile tu hajakuwa nayo. Shida hana hiyo simu. Thinking about using every now and then. Yani kila wakati wewe unafikiria nitapata time saa ngapi niingie Facebook, nitapata time saa ngapi niingie Twitter, nitapata time saa ngapi niingie hapa. When that happens, then there is something wrong. When you find that probably unataka kwenda kulala, na bado uko kwa simu, una scroll tu pale, hakuna kitu unatafuta specifically, you are just all over Facebook, you are all over internet, you are all over. Usiku saa 6 you cannot sleep, you are just all over scrolling. Na ukiulizwa ni nini hasa unatafuta kwa internet, there is nothing specific. Then you know that is a warning sign that something is happening, or you are getting internet addiction. Now, what happens if you get internet addiction? Of course, one of them is low self-esteem. Low self-esteem, it is a cause of overuse of internet, and it can also come because of overusing the internet. Or someone may feel like using internet if they have low self-esteem. Actually, it can lead to you using a lot of internet. Increased isolation and loneliness, can also make someone use internet a lot. If you are just alone in the house, you may find yourself going into internet if you are alone. Anxiety, yes. You find that you are just there. Huna marafiki, you are not out there playing with others. Unatumia internet sana. Na hapo Madam Joyce ni kitu ambapo vijana wengi hivi sasa wamezamia pale. Like internet has made certain people in our society that they feel like wao wanaweza fanya peke yao, hawahitaji mtu. Ani furaha yao kupata michezo, kupata information, kupata kazi, ni wao wakitumia rununu ama ile interneti. Na imefanya watu wakajitenga sana na watu wengine. Na ni tabia ambayo naweza sema ukweli
kwa hakika it's a battle. It's a battle. Na mimi unapata mimi ni mkazi wa Chuka. Addiction. Yes. Yeah, mimi ni mkazi wa Chuka. Lakini sina rafiki hata mmoja wa Chuka. Lakini marafiki wangu wamejaa huko. Hata si wa Kenya, ni wa na hata wengine huwajui. These are my friends. You actually don't know them. Now that is what I was saying. There is the dopamine that is released. You get pleasure by being able to communicate with those people because those people don't know you. Exactly. So you hide your identity. Actually, kuna watu maisha yao ya real na maisha yao ya virtual. Maisha yao ya online. Two different things. Two different people. Ukitafuta huyu mtu ako online, ukimtafuta in real huwezi mpata. Ukitafuta huyu mtu real unamjua, ukimtafuta kwa internet huwezi mpata, manake maisha yao ni very very different. The kind of life they are leading virtually there. Siku hizi kuna ma games ambazo hata you make money, you do things, you purchase things, you what. So unampata huyu mtu hapo kwa virtual vile amejipresent na vile anaishi na ile gari ana drive na ile life yake ya virtual iko tofauti sana na life yake ya real. Unajua kuna wakati mwingine kiare pale ndani kiare anaangalia hivi anakuja na kutafuta anafika kwa ground anaangalia huyo mtu si ambaye kwa nafuta si ambaye unaona umechoma mafuta bure. Now there is a reason why people do that. If someone is in pain, they may not deal with the pain. They may gloss that pain by going into social media. If you meet someone and they are uncomfortable even to make a conversation with you, the first thing they do is to pick their phone and start looking or scrolling through. They are hiding their discomfort. They are hiding their probably frustration. They are hiding their real. They are hiding their real. Their natural state. They are hiding by doing what? By taking their phone and by starting to scroll. That's why you would even find some people, they have gone for a date. Yes. They are sitting there. They're supposed to know each other and converse. But what are they doing? Simu. They are on their phone. The discomfort that they have, instead of dealing with it, they actually cover it by going to social media or going to internet or scrolling through for nothing really. They're hiding themselves, hiding their identity. So the best thing is to deal with you yourself as a person so that your insecurities, your discomfort, your pains don't lead you to internet. That's why we are saying people who are lonely, they go into internet. And as they are using internet, there is a lot of depression also, and sometimes even they kill themselves. Obesity. Someone mentioned here that a number of children are becoming obese. Why? Wanaenda hata ushago kusalimia shosho. Badala wacheze na matope huko nje na wakimbizane huko nje, they are seated in the house and they are on phone. Then consider that. Then yes. So there are a number of negative effects of overuse of internet. Even disrupted sleep is an effect. Poor grades in school is an effect. Poor performance is an effect. Anxiety is an effect. Depression is an effect. And consider we have we have social media bullying. There are people, there are children that are being called names in the social media. People are abusing them, people are talking to them, things, they are telling them things that they shouldn't really be talking. Not even children, even adults. There's a lot of cyberbullying also, and a lot of negative comments in the social media. Now, how do you deal or decrease social media use? How do you deal or decrease social media use? Hapo ningependa Madam Joyce labda tuko dakika moja tu kwa kuwa naangalia kopo langu la swali niambia muda unatupa kidogo. Actually, for sure. Nimeona time imeisha, lakini simu tunaitumia kwa mambo mingi. Kwa hivyo tunastahili tupunguze use of phone for those other many things. For instance, unatumia simu yako kuangalia saa. Mbona usinunue saa ya mkono, uwe nayo, uache kutumia nini? Simu. Maana ukitumia simu, temptation of going into the internet is there. Unawasha data. Unaona notification hapo juu. Unaona notification, unakuwa curious, unataka kuangalia. And then another thing is to turn off those notifications.
to buy something else like a phone, a clock or a watch, which will help you check the time. Buy a calculator, which will help you be able to calculate, you know. Then turn off the notification. That is good. Buying an alarm clock specifically for alarm, because some people tunaamka asubuhi na the first thing we grab is what is the phone. Then you start using. So you also if you want to really help yourself, maybe you feel you are very compulsive in that, sometimes you can even disable those applications, delete the accounts, turn off your phone, you know, and set time. You can also set time specific for social media, or leave your tablet at home if you are going to church. Leave it at home if you are going to a meeting. Leave it somewhere. People nowadays, even in some meetings or some organizations, what they are doing, they are ukiingia meeting, kuna kikapu pale kwa mlango. Acheni simu zenu zote hapo. For the next 1 hour, you don't check your phone. So there are things that you can be able to do and really work on yourself, your emotions, your emotions yourself, your discomfort, what makes you feel uncomfortable. Why are you hiding yourself in the internet and so on? Wow, thank you very much. Thank you. Madam Joyce amemaliza ndugu yangu Sidi. Yes. Kitu ambacho kimenipendeza kwa kipindi cha pili cha mahojiano ni kwamba hata haijalenga wale watoto peke yake, haijalenga wazazi peke yake, imelenga kila mtu kwa ujumla. Na kitu ambacho amesema it is all about dealing with you yourself as a person. Hiyo ndio kitu ya muhimu msikilizaji, na natumai kama ulikuwa na akili na kama ulikuwa na akili ni kitu ambacho itakusaidia sana dealing with yourself as a person. Internet ni nzuri lakini ina madhara yake. Sije imekupendeza haijakupendeza? Imenipendeza sana ndugu yangu, hata imenikumbusha kuna watu walikuwa ni familia na they have a family WhatsApp group. They don't communicate physically, wana communicate na nini. Unasikia mama Johnny chumvi iko wapi? Wako ndani ya nyumba pamoja. Ni WhatsApp group. Wako ndani ya nyumba pamoja. So one-on-one communication will made it good. Na it has been so amazing. Madam Joyce, thank you very much. Jamani msikilizaji, kiti cha Madam Joyce kiko hapa kila siku ya Jumanne kuanzia saa 2 hadi saa 3 kamili. Stay with us, tunaondoka, tunampisha Dennis Langat, tunarejea. Asante sana.